Καλώς ορίσατε σε αυτό το επαιτειακό βίντεο για τον εορτασμό των 20 χρόνων της συνεργασίας της F5 Networks με την Pylonis Ελλάς. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε και θα μάθετε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για αυτή την πολύ στενή και πολύ σημαντική συνεργασία. Έτσι, ενδιαφέροντα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι όλη αυτή η συνεργασία ξεκίνησε όταν σε ένα αεροπλάνο, διαβάζοντας περιοδικά, τότε η εποχή ήταν ακόμη τα περιοδικά έντυπα, νομίζω ήταν Time ή Newsweek, ακόμη υπήρχαν και τα διαβάζαμε και τα παίρναμε αυτά. Είδα μια πάρα πολύ εντυπωσιακή διαφήμιση, συγκεκριμένα με τράβηξε πάρα πολύ το logo της F5. Οπότε βλέποντας το Μάνο την επόμενη φορά στην Αθήνα, είχα κόψει τη διαφήμιση, την πήγα και λέω ενδιαφέρουσα μου φαίνεται αυτή την εταιρεία, ας ξεκινήσουμε μια συνεργασία μαζί της. Το ταξίδι της Pylonis με την F5 ξεκίνησε 20-21 χρόνια πίσω. Εμείς τότε μια μικρή εταιρεία των 10 ατόμων ψάχαμε να βρούμε μια τεχνολογική λύση για τα data centers. Ο λόγος που επιλέξαμε την F5 πριν 20 χρόνια ήταν απλός. Ήταν μια εταιρεία που εκείνη τη στιγμή, το 2000, ήταν το νούμερο 1 στην αγορά των load balancers. Τα πρώτα χρόνια, όταν πρωτοφέραμε την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, μας κοιτάζανε κάτι σαν geeks. Θεωρούσαν ότι είμαστε ονειροπόλοι. Τα προϊόντα ήταν πολύ μπροστά τεχνολογικά και η ελληνική αγορά δεν μπορούσε να τα αφομοιώσει. Ήμασταν λοιπόν κάτι σαν τρελοί επιστήμονες εκείνης της εποχής. Όμως ήρθε ο καιρός που σιγά σιγά τα πράγματα αλλάξανε. Βέβαια, αλλάξανε μετά από 2-3 χρόνια και φτάσαμε τελικά στη σημερινή πολύ μεγάλη μας επιτυχία. Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Λεωναρδάκης, είμαι διευθυντής πωλήσεων στην εταιρεία Pylonis. Δεν θα ξεχάσουμε ότι τα πρώτα 2 χρόνια το χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό το οποίο ζούσαμε καθημερινά, προσπαθώντας να περάσουμε τις λύσεις και τα προϊόντα της F5, ήταν ότι σε όλες μας τις συναντήσεις με τους πελάτες, περισσότερες από αυτές, αισθανόμασταν ότι μιλάγαμε μία άλλη γλώσσα. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι αυτή η τεχνολογία, ποια είναι αυτές οι λύσεις οι οποίες προτείναμε στην ελληνική αγορά, δείγμα πόσο ανώριμη ήταν η ελληνική αγορά το καιρό εκείνο. Ουσιαστικά αισθανόμασταν, έτσι να το πω και λίγο έτσι, πιο αστεία, αισθανόμασταν λες και είχαμε έρθει από άλλο πλανήτη. With Pylonis, it's all about the people. The word is the word. The commitment is a commitment. You know, Emmanuel Natos, George Lenardakis, Nikos Simos, and the rest of the wonderful team in Pylonis are all true professionals. And I think that this is the main reason that we simply trust Pylonis. They know the market, they understand the customer needs, and most importantly, they know how to bring true value with our solutions. So I simply trust them. There are endless achievements to talk about with what we did with Pylonis over the years. Pylonis is one of those partners that their abilities are scarce these days. The company's ability to understand technology, to put it to task, to support it properly and effectively, not really be a partner so much, but actually be an extension of F5 into the local market. And that's the way I've always perceived Pylonis, as being our extension in Greece. Our portfolio, but really what made Pylonis unique across all of those is their independent ability to just be F5 in Greece, which was outstanding. For me, business, we are not doing with companies. We are doing business with people. We need to develop the trust and the relationship to work well together. That's exactly what I liked working with Pylonis. Pylonis, I always have the confidence that everything will be executed and delivered on the best way. They are one of the great security partners in Greece. And for us, while we didn't have presence in Greece from F5, it was the best solution. We couldn't ask for anything further. F5's perspective, F5's trademark is innovation. When you talk about innovation, you know that in order to succeed, we need strong partners. And Pylonis DNA is very much similar to ours. I think that this is the main reason why we get along so good together. One thing stood out
from everything. And that was the professionalism and intimacy of the relationship with F5. And up until now, whenever I'm meeting customers outside of Greece even, I use Pilones as an exemplary partnership, both on the commercial side and the technical side. And as you know, I'm taking care of mostly on the technical side, but the level of the work that you're doing along this year is remarkable. And I really want to thank you for that. And I'm hoping we are going to work together in the same manner for many, many years to come. Τις λύσεις F5 ξεμπιστευόμαστε γιατί ξέρουμε τους ανθρώπους και μιλάμε κατευθείαν και με αυτούς, ακόμη και με τους ανθρώπους που είναι στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των προϊόντων αυτών. Η μεγάλη επιτυχία της F5 βασίζεται κυρίως στην δυνατότητα που είχαν, τη τεχνολογική δυνατότητα που είχαν και φτιάξανε το δικό τους λειτουργικό σύστημα που ονομάστηκε TMOS. Βασίστηκε η όλη τους λύση πάνω στην πρωτοποριακή αρχιτεκτονική εκείνης της εποχής, η οποία ακολουθείται ακόμα και σήμερα, που είναι η proxy αρχιτεκτονική. Τα συστήματα που φτιάχνανε ήταν πάντα έχουν πολύ μεγάλο τεχνολογικό advantage και ήταν πάντα μπροστά από τους ανταγωνιστές. Και πάντα τα συστήματα τα οποία φτιάχνανε είχαν πάρα πολύ δυνατό capacity για να μπορέσουν να αντέξουν το traffic των πολύ μεγάλων οργανισμών όπως είναι οι telcos και οι τράπεζες. Αυτό που είναι το βασικό πλεονέκτημα και το πιο σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι ότι τα προϊόντα και οι λύσεις της F5 έρχονται να κουμπώσουν στις ανάγκες του πελάτη και όχι ο πελάτης να προσαρμοστεί στις δυνατότητες του προϊόντος. Αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα. Η υψηλή λοιπόν ποιότητα αυτών των προϊόντων, αλλά και το innovation, το οποίο διαθέτουν τα προϊόντα της F5, είναι αυτό που την έχει κάνει παγκοσμίως, αλλά και στο δικό μας region, την κορυφαία επιλογή στις λύσεις, στο application delivery, του security και όχι μόνο. Τι μας έχει κάνει να εμπιστευόμαστε την F5 όλα αυτά τα χρόνια, τόσο εμείς όσο και οι πελάτες? Είναι το γεγονός ότι λειτουργεί απροβλημάτιστα. Λειτουργεί συνεχώς, λειτουργεί χωρίς δυσλειτουργίες, χωρίς προβλήματα και αν αυτά υπάρξουν, πάντα υπάρχει ένας τρόπος να τα προσπεράσει, πάντα υπάρχει ένα workaround. 2 years ago, when we acquired NGINX, the first partner in the region to take the technology, build expertise, and start bringing real value to our customers with these solutions, or Pilones. They led the way with the new emerging technology. Pilones have led the way and penetrated many different verticals with our products and their expertise. Today, we have mutual customers in all market verticals, as I said. We're running workloads on all public cloud environments, and we could only achieve this due to our strong partnership with Pilones and their expertise leading the market. One thing that really is astonishing is that Pilones is really on the top of the technology from F5 standpoint. What we call value-added distributor or value-added reseller. The name value sometimes disappears, but it hasn't been like that with Pilones. Pilones always brings value. And the way I see Pilones helps F5 achieve its goals is by always staying up to date with our latest technology. It's always coming from Pilones. It's not that F5 is pushing Pilones to do something. Pilones as an organization always have the motivation to learn and stay updated with our latest technologies. And I give you a few examples. Wherever there are very little partners across the region and in EMEA at all, that every time that F5 acquired a company or acquired a new technology or new features, I think Pilones were one of the partners to get enablement first, to get the certification, making sure that they are pitching the right message by F5, by Shape, by Silverline, by Volterra, NGINX, VeriSafe at that time, WebSafe, all the technologies. Pilones has an end-to-end understanding and an end-to-end, even acquired customers on those pillars, which is amazing by itself. Τα χρόνια πέρασαν και καταφέραμε μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα το οποίο επιτύχαμε,
ήταν να κάνουμε την F5, αν όχι το κορυφαίο, σίγουρα ένα από τα πολύ κορυφαία brands σε Ελλάδα και Κύπρο. Αναγνωρίζεται πλέον από όλους ότι η F5 είναι leader και στις περιοχές αυτές, πέρα από ότι είναι leader παγκοσμίως. Καταφέραμε να περάσουμε όλη την γάμα των προϊόντων, τα οποία πρεσβεύει και διαθέτει η F5 στην ελληνική κυπριακή αγορά, ενώ καταφέραμε να παρέχουμε το added value των υπηρεσιών μας και στην Ευρώπη, αλλά και σε χώρες εκτός της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο project που έχουμε κάνει προφανώς αφορά σε τέλκο και θυμάμαι όταν ήρθαν τα συστήματά του, Blade συστήματα στην εταιρεία, που ήταν σαν μικρά ψυγεία σε μέγεθος, σαν αυτά που έχουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο θόρυβος και η θερμοκρασία που βγάζανε μέσα στο lab που τα στείναμε ήταν εξωπραγματικός και κρατώντας στα χέρια μας μία-μία τις φέτες που τοποθετούσαμε μέσα και ξέραμε ότι κοστίζουν όσο 2 ακριβά αυτοκίνητα η κάθε μία, μας προκαλούσε δέος. Όταν τα βάλαμε στο δίκτυο και πέρασε κανονικά κίνηση πάνω και είδαμε τα εκατομμύρια των connections και συνειδητοποιήσαμε ότι όλοι οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας περνούσαν μέσα από τα κουτιά, πραγματικά η ικανοποίηση που πήραμε ήταν τεράστια. 20 χρόνια μετά από τη συνεργασία μας με την F5, βλέπουμε την F5 να πρωτοπορεί, να καινοτομεί και να βγάζει καινούριες τεχνολογίες και καινούργια προϊόντα. Όμως δεν είναι μόνο απλά καινούργια προϊόντα, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, ένα όραμα στην αγορά του διαδικτύου και του security. Είμαστε αυτή την εποχή ήδη στο Cloud 3.0, είμαστε ήδη στην εποχή του Edge 2.0 και αυτό που οραματίζεται ουσιαστικά η F5 είναι να δώσει λύσεις στο Distributed Edge Computing. Public cloud is a key investment area in Greece. We believe that cloud-based workloads in the Greek market will keep on growing we believe that in strong double-digit rate during the next few years. And this is why we're making more focused, dedicated investments around this area of cloud migrations and supporting cloud implementations, cross-selling technological alliances, something which Pylonis have mastered during the last years. And this is a key investment area that both companies are now working on together. Happy 20 years partnership anniversary. Ευχαριστούμε. Happy 20 years partnership anniversary. Pylonis, happy 20-year partnership anniversary. Happy 20 years partnership anniversary. Happy 20th year anniversary, everyone. Happy 20-year partnership anniversary. Let's go to 50. Happy 20 years partnership anniversary. Happy 20 years partnership anniversary, Pylonis. Μόνο ένα απλό Happy 20 years partnership anniversary. Ευχαριστώ, F5.